Dear students, so welcome to our strategy session. IBPS RRB. RRBలో మీకు thumbnailలో పెట్టినట్లు 80 out of 80 స్కోర్ చేయొచ్చు, 40 out of 40 ఇన్ రీజనింగ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ అర్థమెటిక్ కూడా చేయొచ్చు. అయితే మనం ఫాలో అవ్వాల్సినటువంటి స్ట్రాటజీ ఏంటి, ఎలా పేపర్ చేయాలి అనేది లైవ్లో మేము మీకు చేసి చూపిస్తాం. లాస్ట్ టైం మనం చేసినట్లుగా ఇది స్టూడెంట్ టైము, ఇది ఫ్యాకల్టీ టైము. సో టైమర్ తీసుకొనే చేస్తాము. ఇది కొంచెం స్పెషల్గా ఉంటుంది. మెసేజెస్లో ఆల్రెడీ ఎవరో మార్క్స్ ఎలా ఇంప్రూవ్ చేయాలి అని అడుగుతూ ఉంటే వేరే ఎవరో సలహా ఇస్తూ ఉన్నారు. మీకు మార్క్స్ ఎలా ఇంప్రూవ్ చేయాలి అనే దానికోసమే ఈ సెషన్ పెడుతున్నాం. అందులో ఎవరో ఫస్ట్ క్వాంట్ చేయండి, తర్వాత అర్థమెటిక్ రీజనింగ్ చేయండి ఇలా చెప్తా ఉన్నారు. ఇది కాదు, మీరు వేరే వాళ్ళది కాదు ఫాలో అవ్వాల్సింది. ఇక్కడ ఎలా చేస్తున్నామో అది డెవలప్ చేయండి. దీనిలో ఒక లాజిక్ ఉంది. ఫస్ట్ మనం రీజనింగ్ కానీ లేదా అర్థమెటిక్ కానీ ఏదైనా ఒక సెక్షన్ తీసుకుంటాము. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీరు రీజనింగ్లో స్ట్రాంగ్ అని అనుకుంటే మీకు బాల్ మీ కోర్ట్లో ఉంటుంది. మీరు రీజనింగ్లో స్ట్రాంగ్ అయితే ఫస్ట్ రీజనింగ్ 10 క్వశ్చన్స్ చేయండి. ఆ తర్వాత మరలా క్వాంట్ 10 క్వశ్చన్స్ చేయాలి. అగైన్ రీజనింగ్ 10 క్వశ్చన్స్, క్వాంట్ 10 క్వశ్చన్స్. ఇలా 10 సెలెక్ట్ చేసుకుంటూ వెళ్తే మనం ఫస్ట్ ఇండెక్స్ రాసుకుంటాం. ఆ ఇండెక్స్ ఎలా రాస్తాము అనేది కూడా నేను మీకు క్లియర్గా చూపిస్తాను. ఫస్ట్ ఇండెక్స్ రాసుకొని ఇండెక్స్లో మనకి ఈజియెస్ట్గా ఉండేటటువంటి క్వశ్చన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఆ 10 క్వశ్చన్స్ తీసుకుంటాం. ఫస్ట్ రీజనింగ్లోకి 10 చేస్తారు, తర్వాత మరలా అర్థమెటిక్లోకి వచ్చి 10 చేస్తారు. అగైన్ గోయింగ్ బ్యాక్ టు రీజనింగ్ అండ్ అగైన్ 20 క్వశ్చన్స్. ఇలా 10 చేసుకుంటూ వెళ్తూ ఉన్నట్లయితే మీకు ఇచ్చినటువంటి 80 క్వశ్చన్స్లో అన్నిటికంటే ఈజీగా ఉన్న క్వశ్చన్స్ని ముందు చేసుకుంటూ ఆ తర్వాత కొంచెం టైం పట్టేవి, ఆ తర్వాత ఇంకొంచెం టైం పట్టేవి, లాస్ట్లో టిపికల్గా ఉండేటటువంటి టైం టేకింగ్ క్వశ్చన్స్ని లాస్ట్కి తీసుకువెళ్తున్నాం. సో ఇలా చేసుకుంటూ వెళ్ళినట్లయితే మనం 80 out of 80 టార్గెట్ చేయొచ్చు. వరస్ట్ కేస్ ఎగ్జామినేషన్ 80 క్వశ్చన్స్లో ఇచ్చిన ఈజియెస్ట్ క్వశ్చన్స్ అన్ని ముందు చేసుకొని టఫ్గా ఉన్న క్వశ్చన్స్ మాత్రమే లాస్ట్లోకి వెళ్ళిపోతున్నాం. కాబట్టి హయ్యెస్ట్ స్కోరు, ది బెస్ట్ స్కోరు మీరు చేయగలిగినంత మీరు చేయొచ్చు. సో దిస్ మస్ట్ బి ది స్ట్రాటజీ ఫర్ ఆర్ఆర్బి పిఓ ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామినేషన్. సో ఈ సెషన్ చేసేటప్పుడు నేను రీజనింగ్ శశి సార్ ఇద్దరం కలిసి సెషన్ చేస్తూ ఉంటాము. కాబట్టి ప్రతిరోజు కూడా రోజుకు ఒక్కొక్క వేలో వెళ్తాం. ఎలా అంటే ఇవాళ మీరు రీజనింగ్లో స్ట్రాంగ్ అయినట్లయితే ఇవాళ రీజనింగ్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాం. సపోజ్ మీరు క్వాంట్లో స్ట్రాంగ్గా ఉన్నట్లయితే క్వాంట్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాం. సో అది ఎలా చేయాలి ఏంటి అనేది ఇవాళ నుంచి మొదలు పెడదాము. 6 days ఈ వీక్ మొత్తం మీకు పిఓ ప్రిలిమ్స్ సెషన్స్ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ వీక్ నుంచి క్లర్క్ ప్రిలిమ్స్ సెషన్స్ ఉంటాయి. కాబట్టి జాగ్రత్తగా ఫాలో అవ్వండి. ఫస్ట్ రీజనింగ్ తోటి స్టార్ట్ చేస్తాం. ఇండెక్స్ దగ్గర నుంచి మొదలుపెట్టి ఏ క్వశ్చన్స్ని ఫస్ట్ లైన్లో పిక్ చేయాలనేది మీకు క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. దట్ టు ఇంక్లూడింగ్ టైమర్, ఫ్యాకల్టీ టైమర్తో సహా మనం చెప్తున్నాం. సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ రీజనింగ్ నుంచి స్టార్ట్ చేయబోతున్నాము. శశి సార్ విల్ టేక్ కేర్ అండ్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ఇండెక్స్ అన్వర్డ్స్. Now let us start with the index. Now question numbers 1 to 5 ఏమని చెప్పండి. Now 8 people sitting in a rows and equal distance between each other. Hence 1 to 5 how many questions were given? Now 5 questions were given. 1 to 5 8 persons north and south. Done. Then after this one question number 6 onwards. Question number single question. Question number 6 single question. Then 7th one. Now in this question number 7 blood relations. How many questions were given? Blood relations set ఇస్తే మనకి అయితే 2 marks ఇస్తారు, లేకపోతే 3 marks ఇస్తారు. కాబట్టి 3 దగ్గర చేయండి. Now 7 to 9 blood relations. Then after this one 10th one onwards puzzle. Puzzle వస్తే మనకి ఎన్ని వస్తాయి చెప్పండి. Puzzle వస్తే around 4. 10 plus 4 that is 15 questions. Now 10 to 15 yes 10 to 14. 10 to 14 are the 5 questions. This is puzzle. Puzzle lo ఏమని చెప్పండి 10 people and at the same time 5 months and 2 dates were given. The next one 15 to and next one 15 to 18, next 19 plus 4 add చేసుకుంటూ పోండి. Then that is coding and decoding. And after this one question number 20 onwards
20 onwards puzzle వస్తే ఏం చేయాలి చెప్పండి 20 plus 4 24 hence what is given here 20 to 24 square table 8%. Then 25 onwards. Now this question number 25, again ages were given, hence it's again a puzzle got up to 4 questions, 25 plus 4 29, 25 to 29, that is what is the puzzle here, ages puzzle. The next one 30 onwards. Question number 30, what is given here, single mark question, single attempt. And after this one question number 31 onwards, again a puzzle. 31 to how many, 31 plus 4 35, 31 to 35, that is linear arrangement 8%. Then 36 onwards, the last set, how many questions were there, 36, it is an individual question, single mark. And after this one 37 onwards, and what is the thing we have, 37 to 40, that is inequalities. Now this is about the index here. Over to quant now. రైట్. సో సెకండ్ పేజ్ నుంచి నేను క్వాంట్ తీసుకుంటున్నాను. ఫస్ట్ హియర్ ఆల్సో క్వాంట్ ఇండెక్స్. ఐఎమ్ స్టార్టింగ్ మై టైమ్. సో 41 onwards we have arithmetic questions. 45, 60, 50. Yes, from 51 onwards, 52, 53. Yes, 53 onwards we have data sufficiency questions. 57, 58 onwards, it is a simple table. Next, 63, 64. 64 onwards, we have graph here. Next, 69 onwards, number series, normal number series only. Next, 74 onwards, 75 onwards, we have quadratic equations. Right. సో ఫస్ట్ ఇలా రాసుకోవటం వల్ల ఎక్కడెక్కడ ఏమేమి క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి అనేది మనకి క్లియర్గా తెలుస్తుంది. సో ఫస్ట్ మనం అర్థమెటిక్లో 10 క్వశ్చన్స్ చేయాలి. ఇచ్చిన వాటిల్లో ఈజియెస్ట్గా ఉండేటటువంటి 10 క్వశ్చన్స్ మనం పిక్ చేయాలి. క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్స్ ఉన్నాయి, నంబర్ సిరీస్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. సో విల్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ నంబర్ సిరీస్ ఆర్ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్స్. రాంగ్ నంబర్ సిరీస్ అయితే లాస్ట్ ప్రియారిటీ ఇద్దాం, నంబర్ సిరీసే కాబట్టి చేయొచ్చు, అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్స్. నెక్స్ట్ అర్థమెటిక్ క్వశ్చన్స్, డిఎస్, టేబుల్, లైన్ గ్రాఫ్ ఉన్నాయి కాబట్టి లాస్ట్ ఈ 2 సెట్లు పట్టుకుంటే మనకి ఈజీ అవుతుంది. సో లెట్ మీ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ 75 onwards. We have quadratic equation question, and your time starts now. Right, now it is my time. సో కోఎఫిషియన్స్ ఈక్వల్గా ఉన్నాయి. 90 ప్రొడక్ట్ కాబట్టి -9 -10 కాంబినేషన్ అవుతుంది. 56 కాబట్టి -7 -8 కాంబినేషన్. దెన్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆర్ 9 10 అండ్ దెన్ 7 8. ఎక్స్ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ వై, ఎక్స్ గ్రేటర్ దెన్ వై, సెకండ్ ఆప్షన్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్, and your time starts now. And it is my time again. కోఎఫిషియన్స్ ఈక్వల్గా ఉన్నాయి. ప్రొడక్ట్ 36 కాబట్టి కాంబినేషన్ 4 9. 4 ప్రొడక్ట్ అవ్వాలి అని అంటే 4 and 1. సో ఫ్యాక్టర్స్ ఆర్ -4 -9 -4 -1. x equal to y, x less than y, x less than y, x less than y. Less than or equal condition, less than or equal, third option answer. Next. See your time now.
And my time. Product is 42, comma 6, comma 7. Minus 6, minus 7 combination. Factors are 6, 7 divided by coefficient of x square. Product should be 35 minus 5 minus 7. Factors are 5, comma 7. This is 3 and this is 3 and a half. X less than y, x less than y. Everywhere x is less than y. Fourth option answer. Next. Your time started. Again, products must be 24 minus 3 minus 8. Factors are plus 3 plus 8 divided by coefficient of x square. Combination is minus 3 comma 4. Factors are 3 comma 4. This is 1 and a half. This is 4. X less than y, x greater than y. Relation cannot be established. Second option answer. ఎప్పుడైనా సరే less than condition, greater than condition రెండు వచ్చాయి అని అంటే relation cannot be established must be the final answer. Next question. Your time started. Now it is x square ఉంది కాబట్టి factors plus 4 minus 4 cube value కాబట్టి 4 equal condition x less than condition less than or equal condition fourth option answer. ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి ఎక్స్పోనెంట్ ఈవెన్ నెంబర్ ఉంది అని అంటే పాజిటివ్ ఫ్యాక్టర్ నెగిటివ్ ఫ్యాక్టర్ రెండు రావాలి. ఎక్స్పోనెంట్ ఆడ్ నెంబర్ ఉంటే ఓన్లీ పాజిటివ్ ఫ్యాక్టర్ అయినా అవుతుంది లేదా నెగిటివ్ ఫ్యాక్టర్ అయినా అవుతుంది, ఒకే ఒక్క ఫ్యాక్టర్ వస్తుంది. నెక్స్ట్. యువర్ టైమ్ స్టార్ట్స్. Now it is combination minus 4 minus 5. Factors are plus 4 plus 5. Product 30 అవ్వాలి కాబట్టి minus 5 minus 6 combination. Factors are plus 5 plus 6 divided by coefficient of y square. ఇది 2 and half అవుతుంది, ఇది 3 అవుతుంది. X greater than y, x greater than y. X greater than y, fourth option, final answer. So with this, we are done with 6 questions. 6 questions in aptitude. In quadratic equations. So now number series కి వెళ్దాము. 69 onwards we have number series questions. 69 onwards. Come on, let's start number series questions. Wrong number series అయితే లాస్ట్ ప్రియారిటీ ఇస్తాం. నంబర్ సిరీస్ నార్మల్ కాబట్టి డైరెక్ట్ గా చేసేయచ్చు. Now my time started. Difference 3 here, 5 here, 8 here, 12. Again double series. 2 difference, 3 difference, 4 and then 5 it has to be. 12 plus 5 17. 32 plus 17 అంటే 49. Third option answer. Next question.
సో నా మై టైం ఈజీగా ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ తీసుకుందాం. ఇంటూ 1 ప్లస్ 1 ఉంది, ఇక్కడ ఇంటూ 2 ప్లస్ 1 ఉంది. సో ఇక్కడ చూస్తే ఇంటూ హాఫ్ ప్లస్ 1, హాఫ్ 1 అయింది, 1 2 అయింది, 2 4 అవ్వాలి. కాబట్టి ఇక్కడ ఇంటూ 4 ప్లస్ 1 అవ్వాలి. అగైన్ 49, సెకండ్ ఆప్షన్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ 71. కోఎఫిషియెంట్స్ ఈక్వల్గా ఉన్నప్పుడు క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్లో డివిజన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఎందుకంటే డివిజన్ రాసినా సరే రెండు క్యాన్సిల్ అవుతాయి కదా, టైం వేస్ట్ ప్రాసెస్. So now my thing, different 7 here, it is 26 here, and it is 64, and it is 200 and 124. 2 cube minus 1, 3 cube minus 1, 4 cube minus 1, 5 cube minus 1, 6 cube minus 1 అవ్వాలి. 6 cube 216 minus 1 into 215 యాడ్ చేసినట్లయితే 448, సెకండ్ ఆప్షన్ ఆన్సర్. Cube minus 1 is the logic. Next, your question, your time started. నౌ ఈజీగా ఉంది చూడండి, ఇక్కడ 4 టైమ్స్ అయింది, ఇది 5 టైమ్స్ అయింది, ఇది 6 టైమ్స్. కాబట్టి ఇక్కడ 3 టైమ్స్ ఉండాలి, ఇక్కడ 2 టైమ్స్ ఉండాలి. 3 and half 2 టైమ్స్ అంటే 7, థర్డ్ ఆప్షన్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ 73. Now my time, it is +4 -9 +16 -25. స్క్వేర్స్ ఉన్నాయి, నెక్స్ట్ స్క్వేర్ అంటే 36, ఆల్టర్నేటివ్ ప్లస్ మైనస్ కాబట్టి 32 + 36 అంటే 68 అవ్వాలి, ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ ఇంక్రీజ్ డిక్రీజింగ్ లో ఉన్నాయి కాబట్టి ఆల్టర్నేట్ చూద్దాము. ఇక్కడికి వెళ్ళినట్లయితే +4 ఉంది, ఇక్కడ కూడా +4 ఉంది కాబట్టి 4 యాడ్ చేస్తే 74 అవ్వాలి, ఫిఫ్త్ ఆప్షన్ ఆన్సర్. సో విత్ దిస్ we completed 12 questions in arithmetic. అర్థమెటిక్ లో మనం నంబర్ సిరీస్, క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్స్ 12 క్వశ్చన్స్ చేసాం. సో ఇప్పుడు మీరు రీజనింగ్ సెక్షన్కి వెళ్ళాలి. రీజనింగ్ లో ఈజీగా ఉన్న క్వశ్చన్స్ మీరు చెక్ చేసుకొని అక్కడ కూడా కొన్ని క్వశ్చన్స్ సాల్వ్ చేసి మళ్ళీ క్వాంట్కి రావాలి. సో రీజనింగ్ చేయాలి కాబట్టి ఇప్పుడు రీజనింగ్ లో నెక్స్ట్ 10 క్వశ్చన్స్ ఏం చేయాలి అనేది రీజనింగ్ శశి సార్ చెప్తారు. Now in this reasoning, ఇప్పుడు చూసారనుకున్న వీటిలో మనం ఫస్ట్ ప్రయారిటీ దేనికి ఇస్తాం చెప్పండి? కోడెడ్ ఇన్ఈక్వాలిటీస్ అండ్ కోడింగ్ అండ్ డీకోడింగ్. కోడింగ్ అండ్ డీకోడింగ్ మనకి 5 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి, 15 to 19. ఫస్ట్ ప్రయారిటీ షుడ్ బి ఫర్ క్వశ్చన్ నెంబర్స్ 15 to 19. హెన్స్ క్వశ్చన్ నెంబర్స్ 15 to 19, యువర్ టైమ్ హ్యాస్ స్టార్టెడ్ నౌ. ఫైండ్ అవుట్ ద కోడ్స్ ఫర్ దిస్. యువర్ టైమ్ స్టార్టెడ్ నౌ.
Is done with this. Then let us start working this one, comparing first and the second. ఈ రెండు కంపేర్ చేస్తే which word is common here? Please complete your work. Work is the word that is common between the first and the second. As work is common, and what is the code that is common here? For SMNT and ROFL. FL is common. Now between these two, SMNT, RO. Work is the word, and the code that is common is RO. The code given to the word work is RO. Then if you compare 1 and 3, what is the word that is common here? Please. Please is the word that is common. Code FL. The code for please is FL. And next one, compare 1 and 4. Complete and your. Your is common between these two. And the code that is common between the first and the fourth. SMNT. NT is common. Hence the code for your is NT. And next one, first one low. Complete and word miglipen. And what is the code that is left over here? SM is the code that is left over. Complete is SM. Compare second and the third. Should be done. B is the word that is common. And what is the code that is common between 2 and 3? EL. The code for B is EL. Then 2 and 4. Should and done. Should and done. No word is common here. This should and done manaki inkekkada compare common ga ledhu kabatti 2 words will be there. And the codes cannot be identified. AC, JQ. Then next one, on and time. On is common between these two. And the code for this on is what? DG. Code is DG. And next one, third statement, time. Code is P time and PA is left over. And in this one, finally, focus and schedule. Focus and schedule, rendu migilipoyayi kabatti rendu codes migilipotayi. And what is the code left over here? HYKS. HY and KS. Then start working question number 1 here. And if complete focus is coded as complete focus, focus manaki HY ekkada undi? HY, and HY is the code for focus. మరి complete కి ఏమవుతుంది చెప్పండి? Complete ఏమో SM అవుతుంది. Then the same way, how will schedule be coded? Now focus కి మనకి HY అయితే schedule ఏమవుతుంది చెప్పండి? Schedule will be KS, and B కి code మనకి ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఉంది EL, hence KS EL, that is choice to in any order. Done with this? Then next coming to your question. Let's start working out this one. As question number 16. Already మన కోడ్స్ అయిపోయి కాబట్టి మనకి ఎక్కువ టైం ఇక్కడ అవసరం లేదు మనకి ఇక్కడ. As done. The next one, and how is done coded? What is the code for done here? ACRJQ. ACRJQ choice 5. The next one, your time started. As per the given code language, how is work coded? As done. Tell me what is the code to this word work here? Work is RO. RO, that is choice 1. Next one. Then question number 17. How is work? 18th one. As per the given code language, dash may be coded as NTDG. As NT and DG. What may be coded as NT and DG? Yes. Now DG. DG is the code for what? DG is the code for on. And NT. NT manaki ekkadaina code undandi your. Hence on and your. That is choice 3. Next one. Question number 19. Done. And next one, show time. What is the code for time here? Time is PA. Time is PA, hence show will be HV. And in the same way, please show. Show ikkada manaki HV ayindi, and please ki code FL, hence FL HV, that is choice 3. Next question number 19. As done with this one, next let us go to the next set of questions. Next set of questions ఏమున్నాయి చెప్పండి? Then 36 to 37 to 40, isn't it? 37 to 40 coded inequalities. Let us directly go to coded inequalities. Then your time started now. Coded inequalities. First question, please. As first one, D and H. The relation between D and H. D ikkada undi, H ikkada undi. What is the letter that is common here? F is common. D lesser than F,
and H greater than or equals to F means F lesser than or equals to H. Symbol lesser than is common, D lesser than H is definitely true. And K and G. And K is here, G is here. Which letter is common? F. K greater than F, F greater than G, K greater than G, hence both 1 and 2. That is choice 3. Then next one. Next question number 38. Then in this one, question number 38, the relation between Q and N. N is here, Q is the letter that is common is P. Q, N, N greater than P, N greater than P, Q greater than or equals to P means P lesser than or equals to Q. That means N lesser than Q, Q greater than N is true. M and R. M key, R key majlo. Which letter is common? P. M lesser than P, P greater than R. Two opposite symbols, no relation. Hence only conclusion 1, that is choice 5. Then next one. Now question number 39. Yes, in this question number 39, then the relation between C and E. C is here, E is here, C lesser than E, definitely true. A and F. A and F two opposite symbols, no relation here. Only 1 is true, that is choice 5. Then coming to question number 40. Now in this 40. 40th. Done. Next one, the relation between A and E. A ekkudundi, E ekkudundi. What is the letter that is common? D. A greater than D, D greater than E, A greater than E is true, A lesser than E is false. C ki F ki majlo. C equals to D. C plus to D petti and ikkada. Then F greater than or equals to C means C lesser than or equals to F. Hence neither one not 2. That is choice 5. Neither one not 2 is the answer. And next one. Now once we have done with this one, next singles question number 36 because we have done only 9 questions now. Then in this one, question number 10. Now in this question number, now question number 10, precious is the word, P-R-E-C-I-O-U-S. All the constants are changed to the previous letter, and O, P ki previous letter O, and this is Q, and next one this is B, and I-O-U, this is R, and alphabetic, and all the vowels are changed to the next letter. This is F, and this is I-J, O-U, and U-V. Then if all the letters are arranged in the alphabetical order, then which of the following will be fourth letter from the right hand? Fourth letter from the right hand and the highest to lowest. First highest and second highest and third one, and this will be the fourth one. Isn't it? That is choice 5 is the answer. Now with this we have completed this question number 10 questions. Now let us go on to the quant session. So now it is quant time. Already 12 questions are over. So out of remaining, we need to pick one question, one set. So arithmetic questions are data sufficiency, table, and then line graph. So table is preferable. 58 nunchi start cheddam. Let us start from question number 58 onwards. Look at the data first. Yes. So it is clearly visible. Your time starts and will take 30 seconds. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అసలు ఇచ్చిన డేటా ఏంటి? ఆర్గనైజేషన్స్ ఇచ్చారు, మేల్ ఎంప్లాయీస్ ఇచ్చారు, ఫీమేల్ ఎంప్లాయీస్ ఇచ్చారు, పర్సంటేజెస్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ మేల్ అండ్ ఫీమేల్ హూ ఆర్ ప్రమోటెడ్. సో మొత్తం మీద బాయ్స్ మేల్ ఫీమేల్ యాడ్ చేసి అందులో క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి పర్సంటేజ్. సో దట్ ఈస్ ద డేటా. నౌ ఇట్ ఈస్ మై టైమ్. In organization C, if 50% of promoted employees were male, what percent of female are promoted? C లో మొత్తం 150, 350, 300 అంటే 450 ఉన్నారు.
అందులో 44% ప్రమోటెడ్, అందులో 50% అన్నాం, అంటే మిగిలింది 22%. ఈ 22% ఆఫ్ 400 అనేది టోటల్ ఫీమేల్లో ఎంత పర్సెంట్ అని అంటున్నాం, అంటే విత్ రెస్పెక్ట్ టు 300 క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. 150 3 టైమ్స్ ఇయర్, 2 టైమ్స్ ఇయర్, 2 11 టైమ్స్, 11 into 3 33. ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ 59 onwards. ట్వంటీ టూ కాదండి, 33. Now my time. What is the average number of employees who are promoted in organization AB? 30% of total value. అంటే 3 into 10% రాయాలి. 10% అంటే 34. నెక్స్ట్ 40% అంటే 4 into 10%. 10% అంటే 44. లాస్ట్ డిజిట్ వెరిఫికేషన్ చేయొచ్చు. 3 into 4 అంటే 2తో ఎండ్ అవుతుంది. 4 into 4 అంటే 6తో ఎండ్ అవుతుంది. సమ్ అనేది 8తో ఎండ్ అవ్వాలి. సమ్ 8తో ఎండ్ అవ్వాలి. What is the average? Average అన్నారు కాబట్టి by 2 కూడా చేయాలి. సో ఆన్సర్ మస్ట్ ఎండ్ విత్ either 4 or 9. 139 ఫైనల్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ and it's your time. Yes, first option 139. Now my time. Number of employees in organization B is what percent more than organization A? ఆర్గనైజేషన్ ఏలో ప్రీవియస్ క్వశ్చన్లో క్యాలిక్యులేట్ చేసాం. ఇది 340, ఇదేమో 440. బిలో వాట్ పర్సెంట్ మోర్ అన్నారు కాబట్టి 100 మోర్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు 340% ఇంటూ 100. 10% అంటే 34. 34 3 టైమ్స్ తీసుకుందాం, 102. 102 అనేది 30%, కానీ మనకి తక్కువ ఉంది కాబట్టి 30కి దగ్గరగా ఉండాలి, తక్కువ ఉండాలి. ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఫైనల్ ఆన్సర్. 30% 102 ఉంది, మనకి న్యూమరేటర్ 100 ఉంది. 102 కంటే తక్కువ, కొంచెం తక్కువ. 30% కంటే తక్కువ ఉండాలి, కొంచెం తక్కువ ఉండాలి. ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఫైనల్. నెక్స్ట్ యువర్ టైం. Thirty seconds over. What is the difference between number of male employees in organization BC together, that is 390, and female employees in organization both together? Female employees 500. 500 390 difference 110. Third option answer. Next question number 62. Your time started and 30 seconds. Now, how many employees were not promoted in organization AB together? ఏబీలో మొత్తం 340 ఉన్నారు, ఇక్కడేమో 440 ఉన్నారు. నాట్ ప్రమోటెడ్ అన్నారు. 30% కాబట్టి రిమైనింగ్ 70%, అంటే 7 into 34. 40% అయిపోయింది కాబట్టి 60% అంటాం. 6 into 10%, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 44. సో లాస్ట్ డిజిట్ వెరిఫికేషన్ 7 4s అంటే 28, 6 into 4 అంటే 6 4s 24. ఆన్సర్ మస్ట్ ఎండ్ విత్ 2. 2తో ఎండ్ అయ్యే ఆన్సర్ ఒకటే ఉంది. ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఫైనల్ ఆన్సర్. లాస్ట్ డిజిట్ వెరిఫికేషన్ చేస్తున్నాం. నెక్స్ట్ 63.
In organization C, if 34% of male employees and 18% of female employees are commerce graduates, how many commerce graduate employees are there in organization C? ఇందులో 34% తీసుకోవాలి. 150% of 34 అయినా తీసుకోవచ్చు. 100% plus 50%. 18% of 300 అన్నా 300% of 18 అన్నా ఒకటే, అంటే 54 అవుతుంది. ఆన్సర్ 30, 40, 90, 101, 105. 105 అంటే సెకండ్ ఆప్షన్, ఫైనల్ ఆన్సర్. రైట్. సో నౌ టేబుల్ ఈజ్ ఆల్సో ఓవర్. 5 క్వశ్చన్స్ అని, ఇంకో 5 క్వశ్చన్స్ కావాలి. లైన్ గ్రాఫ్ తీసుకుందాం. 64 అన్వర్డ్స్. 64 అన్వర్డ్స్ వీ హ్యావ్ లైన్ గ్రాఫ్. ఒకసారి డేటా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, తర్వాత మీ టైం స్టార్ట్ చేస్తా. ఇక్కడ ఇచ్చిన డేటా ఏంటి? డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ రిసీవ్డ్ ఫర్ 6 పొజిషన్స్. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ రిసీవ్డ్ ఫర్ ఆల్ ద పొజిషన్స్ టుగెదర్ 2400. ఇక్కడ పర్సంటేజ్ ఇచ్చారు. పొజిషన్స్ ABCDEF. నంబర్స్ క్లియర్ గా కనపడట్లేదేమో, నేను ఒకసారి రాస్తాను. ABCDE and F. ఫర్ యువర్ విజిబిలిటీ పర్పస్ ఓన్లీ ఐఎమ్ రైటింగ్. A it is 16%, B 20%, 15%, 11%, 26% and 12%. These are all percentages values calculated on total together, that is 2400. టోటల్ వాల్యూ మనకి 2500 ఇచ్చారు. ఇవన్నీ కూడా పర్సంటేజెస్ వాల్యూస్. మీకు డేటా అర్థం కావటం కోసం మాత్రమే రాశాను, అక్కడ చిన్న చిన్న నెంబర్లు కనపడుతున్నాయి కాబట్టి. అదర్వైజ్ మీరు ఎగ్జామ్లో టేబుల్ ప్రిపేర్ చేయాల్సిన అవసరమే లేదు. నౌ లెట్ స్టార్ట్ దీస్ క్వశ్చన్స్ అండ్ యువర్ టైమ్ స్టార్ట్స్. Right, 30 seconds should be fine. Now let me start. Applications for position A were received for 8 days. Average number of applications received for first 3 days is 38. మరి sum కావాలి అంటే 3 into 38, that is equal to 114. Last 4 days 32. మరి sum కావాలంటే 32 4 times, that is equal to 128. What was the number of applications received on 4th day from the position? 7 days ఇచ్చారు, 8th day కావాలి, మిస్ అయింది. సో ఏలో మొత్తం మనకి 16%. 16% అంటే 16 into 24. 20 minus 4, 20 plus 4. 20 square minus 4 square, that is equal to 384. లాస్ట్ డిజిట్ వెరిఫై చేద్దాం. 4 లో నుంచి 2 తీసేస్తే ఆన్సర్ 2తో ఎండ్ అవ్వాలి. 142 ఫైనల్ ఆన్సర్. 2తో ఎండ్ అయ్యే ఆన్సర్. లాస్ట్ డిజిట్ వెరిఫికేషన్ మాత్రమే చేసాం. ఇది టోటల్ 8 days కి. అందులో 3 days ఆల్రెడీ ఇచ్చారు, ఇంకొక 4 days ఇచ్చారు, అంటే 7 days ఇచ్చారు. 8 days లో 7 days పోతే మిగిలేది 1 day. ఆ 1 day అని అడిగారు కాబట్టి టోటల్లోంచి 2 సపరేట్ చేస్తున్నాం. లాస్ట్ డిజిట్ వెరిఫికేషన్ 4 minus 4 plus 8 అంటే 2తో ఎండ్ అవుతుంది. 4 minus 2 అంటే 2తో ఎండ్ అవ్వాలి, ఒకటే ఉంది, అదే మన ఫైనల్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ యువర్ టైమ్ స్టార్ట్స్. Right, now what is the difference between application received for positions A and F? A 16% ఉంది, F 12 ఉంది, డిఫరెన్స్ 4%. అంటే 4 into 1%, 24, అంటే ఆన్సర్ 96. ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఆన్సర్. 4% వాల్యూ సింపుల్ గా 424 ఈజీగానే చేసేయచ్చు. 96. నెక్స్ట్ now my time. What is the average number of applications received for E and F? E and F total 38 ఉంది, యావరేజ్ అన్నాం కాబట్టి 38 by 2, 1% వాల్యూ అంటే 24.
2 12 టైమ్స్ అవుతుంది. లాస్ట్ డిజిట్ వెరిఫికేషన్ 2 into 8 అంటే 6 తో ఎండ్ అవ్వాలి. ఒకటే ఉంది 456 ఫైనల్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ యువర్ టైం. Out of total number of applications received for D and E together, respective ratio of male female is 20:17. What is the difference between total number of male applicants from DE together and female from DE together? Difference అడిగారు. Difference 3 parts ఉంది out of 37 parts. Among D and E together అంటున్నాం 37% కాబట్టి 37 into 1% value 24. 37 cancel. 3 into 24 అంటే 72. Third option answer. Next. One-eighth of applicants received for position C and 2/15 of applications received for position B were from international candidates. What is the total number of applications received for international for positions B, C together? B 20% ఉంది. 20 into 1% అంటే 24. B లో 2/15 క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి కాబట్టి 2 out of 15. నెక్స్ట్ సిలో 1/8 అని అంటున్నాం. సి 15% ఉంది కాబట్టి 15% అంటే 15 into 24. 1/8 కాబట్టి 1/8. 8 3 times అవుతుంది. 15 3s అంటే 45 ఇది. ఇక్కడ 5 3 times, 5 4 times, 3 8 times. 4 into 2 8, 8 into 8 64. ఈ రెండు యాడ్ చేస్తే 109. ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఫైనల్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ సో ఇప్పటికీ మనం ఈ రెండు కూడా కంప్లీట్ చేసాం. ఇంకా మిగిలింది మనకి అర్థమెటిక్ క్వశ్చన్స్, డేటా సఫిషియన్సీ క్వశ్చన్స్ మాత్రమే. సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మరలా రీజనింగ్ స్టార్ట్ చేసి ఆ తర్వాతే మనం అర్థమెటిక్లోకి రావాలి. సో రీజనింగ్ స్టార్ట్ చేయాలి కాబట్టి సార్ మళ్ళీ రీజనింగ్లో ఏ క్వశ్చన్స్ చేసినట్లయితే తక్కువ టైంలో అయిపోతాయో నెక్స్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సిన 10 క్వశ్చన్స్ని రీజనింగ్ సార్ చెప్తారు. నో నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఏం చేద్దాం చెప్పండి. 37 to 40 అయిపోయింది. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ కోడింగ్ అండ్ డీకోడింగ్ అయిపోయింది. నా క్వశ్చన్ నెంబర్ 36 సింగిల్ అటెంప్ట్ అయిపోయింది. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ అండ్ సింగిల్ అటెంప్ట్స్ మనకి 1 క్వశ్చన్ నెంబర్ 6 సింగిల్ అటెంప్ట్ ఉంది. అండ్ ఆఫ్టర్ దిస్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 6 ఏ క్వశ్చన్స్ రాసుకోవాలి మనం? 6 ఒకటి అండ్ 7 to 9. 6 and 7 to 9. ఓకే, నా 6th one and question number 7 to 9. Question number 6. Now your time starts now. As 20 seconds is enough. Imperative. How many such pairs of letters are there? మొత్తం చదవాల్సిన పనే లేదు. How many such pairs అంటే now in between. I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R. Any letter that is matching? No. M, N, O, P, Q, R, S, T, U. P, Q, R, S, T. P కి T కి మధ్యలో ఇక్కడ 3 letters ఉన్నాయి. Alphabet లో 3 letters ఉన్నాయి. T, U, V. Then P to V. Again T to V. Isn't it? R, S, T.
more than 3, hence that is choice 4. Clear? More than 3, it is choice 4. Then question numbers 7 to 9, then it is your time now. Blood relations, 3 questions on this blood relations. Yes, my time starts now. P is married to Q. How to represent this one? P is married to Q. R is the daughter of P. R, a female, is the daughter of P. R is married to A. R, a female, married to A male. And next one, B is the father of Q. Now this B is the father of Q. G is the sister of Q. G and Q are siblings. G is the sister of Q. Q and G are the children of this B. And P is the daughter-in-law of D. Daughter-in-law of D. P is the daughter-in-law of D means P is a female and Q is a male. As of now, P is the daughter-in-law of B. Then P is the daughter-in-law of D as well. Hence D and B are married couple. D is a female. Then how is D related to G? G is mother. Mother that is given in choice 2. Clear now? Mother that is choice 2. And next one. And next question. As the diagram is already there, isn't it? Then, now if J is the son of G, J is the son of G, J will be here. Then how is Q related to J? J's mother's brother, uncle, that is choice 5. Then question number 9, your time starts now. Then, now how is B related to R? R's father's father, grandfather, that is choice 3. Question number 7 to 9. Now we have done 9 questions, 4 questions in this one. Then let's go back to our previous one. Now singular question number 6 అయిపోయింది, 7 to 9 కూడా complete అయిపోయింది. Next one 10% squares and so on. And question number 30 ఒక individual question ఉండిపోయింది మనకి, isn't it? Only one question is there, individual question. Then question number 30. Yes, your time starts now. Then my time starts now. What is the number given? 7, 4, 6, 2, 3, 8, 9, 4, 5. 1 is added to each even digit, 1 is subtracted from each odd digit. Then what will be the sum of the digits which are fourth from the right hand? Fourth from the right hand 1, 2, 3, 4. And fifth from the left hand 1, 2, 3, 4, 5. Now 8 ఏమవుతుంది చెప్పండి, 1 is added to even, this will be 9. And 3 ఏమవుతుంది, subtraction, 1 is subtract, this will be 2. 9 plus 2, that is 11. Choice 5 is the answer. Done. Now with this we have come to an end of this individual questions as well. Now 3 plus 1 plus 1 మనకి 5 questions అయ్యాయి. నెక్స్ట్ మళ్ళీ మనం ఏం చెక్ చేసుకోవాలి చెప్పండి, another 5 questions. Another 5 questions లో మనకి ఇంకా పజిల్స్ ఉన్నాయి. 1 to 5, 8 north and south. And next one 10 persons, 5 months, 2 dates. And square table 8 and ages and linear is nothing but the boxes type. ఈ 5 sets లో మనం ఏది ఫస్ట్ ప్రయారిటీ తీసుకోవాలి చెప్పండి. నార్త్ అండ్ సౌత్ ఈజీగా అయిపోతుందా లేదా? నెక్స్ట్ వన్ స్క్వేర్ టేబుల్, ఈ రెండు మనకి ఫస్ట్ ప్రయారిటీలోకి తీసుకోవాలి. డన్ విత్ దిస్ వన్ and this one should be the next priority. Out of which question numbers 1 to 5, let us start with this 1 to 5. Yes, your time starts now. Question numbers 1 to 5. Start working out this.
Your time started now. Yes, 1.5 minutes is sufficient to this one. Then my time started now. 8 people and they are seated in a straight line. 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7 and 8. 8 people seated in a straight line and in such a way that equal distance between less than 4 people are facing towards north. Less than 4 that is towards north and the remaining persons are facing towards south. C faces north and sits out from an extreme end of the line. Now C is facing towards north, sits out from one of the extreme ends of the line, extreme end of the line. And what is the other property, other possibility we have? And C faces north and sits out from an extreme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Now C is here facing towards north. Two different possibilities. Only 3 people between C and P. C కి P కి మధ్యలో ముగ్గురు ఉండాలి. ఇక్కడ కూడా C కి P కి మధ్యలో ముగ్గురు ఉండాలి కాబట్టి సెకండ్ ప్రయారిటీ. And as many people between N and P as between N and C. N కి P కి మధ్యలో ఎంతమంది అయితే ఉన్నారో N కి C కి మధ్యలో. It N కి P, that means N must be exactly between these two. ఇక్కడ కూడా N must be exact in between these two. And next one, O faces south. Where is this O? O is facing south and only 2 people between O and N. O ki N ki మధ్యలో 2 members. N is here, O is here, and next one, O is here. And in this case also 2 people between O and N, O is here, and 2 people between O and N, O is here. Then next one, 2, ఒక్కొక్క కేసులో 2 పాసిబిలిటీస్ వస్తున్నాయి. And next one, D sits to the immediate right of O. ఇక్కడ O ఉన్నాడు అనుకోండి, O is facing towards south, P and D must be in the same place, not possible. Now O is here, this O is facing towards south and D will be here. And in this case, ఇక్కడ O ఉన్నాడు అనుకోండి, O కి immediate right లో D రావాలి, C and D ఒకే place లో ఉన్నారు కాబట్టి O cannot be here. ఇక్కడ O ఉన్నాడు అనుకోండి, O కి రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ప్లేస్ లేదు. Hence the second case completely got invalid. Now we were left with the first case. Then next one, ఈ కేసు ప్రకారం చూడండి, D sits to the immediate right of O, B sits third to the right of N. Now B is third to the right of N, 1, 2, 3, B is here, third to the right of N, N must be facing towards south. And next one, only one person between B and A. B కి A కి సరిగ్గా ఒకరే ఉండాలి. A faces the same direction as N, A and N are facing the same. Now less than 3 persons, 4 persons are facing towards north. కనుక north కి ఇప్పుడు 3 members ఉన్నారు. All the remaining persons must be to the south. Then who is the person left over here? M. M is also facing towards south. Hence 1, 2, 3, 5 persons towards south. Then 4 out of the following. 4 out of the following is nothing but an odd man out. ఇది మొత్తం చదవాల్సిన పని లేదు. And D and O. D and O, they are facing the same direction. C and M opposite direction. A and P opposite directions. Except choice 1. The remaining persons, 2 different directions. D and O same direction. Then coming to question number 2. Your time starts now. Yes, who are the persons seated at the extreme end of the line? Yes, tell me who are the persons here? B and D. B and D, that is choice 2. Next one, question number 3. And what is the position of C with respect to P?
Next, coming to this one, C with respect to P, position of C, 1, 2, 3, 4, 4 to the right. 4 to the right, that is given in choice 2. Then, coming to question number 4. Now, B is related to A. B is related to A means B is seated second to the right of A. And in the same way, O is related to M. O is seated second to the right of M. And in the same way, P is related to P is seated second to the right of whom? Second to the right of N. That is choice 3. And next one, question number 5. Now in this question number 5, how many people are sitting between M and D? Now tell me how many people are in between M and D here. M is here, D is here. There are exactly 2 people. 2 that is given in choice 5. Now this is about question numbers 1 to 5. Now in this we have done 10 more questions. Okay. Then over to Quant. So now we are left with only arithmetic questions and then DS. So preferably we'll start from DS 53rd onwards. 53rd onwards. Yes. Your time starts. We'll give you 45 seconds. So now my time. How much time will the boat take travel to 80 kilometers downstream? 80 kilometers downstream annam kabatti downstream speed kavali ante m plus s. The speed of the boat in still water is 18 km/h. M icharu. The respective ratio between the time taken by the boat to travel certain distance upstream and downstream. Time ratio ఇచ్చారు అని అంటే స్పీడ్ రేషియో వస్తుంది. స్పీడ్ రేషియో వచ్చిందంటే m ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ పార్ట్స్ తెలుస్తుంది, s ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ పార్ట్స్ తెలుస్తుంది. m ఆల్రెడీ ఇచ్చారు కాబట్టి డౌన్ స్ట్రీమ్ అంటే మనం ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ పార్ట్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు కాబట్టి 1a నుంచి డెఫినెట్ గా ఆన్సర్ వస్తుంది. Distance between point A and B is 40 kilometers. The time taken by the boat to travel this distance upstream is 2.5 hours. దీనిలో అప్స్ట్రీమ్ స్పీడ్ వస్తుంది తప్ప డౌన్ స్ట్రీమ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయలేం కాబట్టి 2 alone is not sufficient. Only 1 alone is sufficient to answer the question. Only 1 alone but not 2 alone. Next. Either or kadandi, only 1 alone. Either or radu, only 1 alone. Right. The side of the square is equal to the length of the rectangle. So side is equal to length. What is the area of the square? Square area kavali. Difference between area of the rectangle and the square is 384. A square anna L square anna ఒకటే. Area of the rectangle అంటే LB. That is equal to 384. దీని నుంచి మనం L కామన్ తీస్తే L minus B is equal to 384 చెప్పొచ్చు తప్ప L వాల్యూ ఎంతో చెప్పలేం కాబట్టి 1 alone ఆన్సర్ రాదు. Difference between perimeter of the square and that of rectangle 24 అన్నారు. Perimeter of square అంటే 4a అన్నా లేదా 4l అనొచ్చు. Minus 2 times of l plus b కాబట్టి minus 2l minus 2b and that is equal to 24 అంటున్నాం.
ఇది 2L మైనస్ 2B కాబట్టి 2 టైమ్స్ ఆఫ్ L మైనస్ B ఈజ్ ఈక్వల్ టు 24 అన్నాం. దీని నుంచి L మైనస్ B 12 అని చెప్పొచ్చు తప్ప L ఎంతో రాదు. ఓన్లీ 2 నుంచి కూడా రాదు. బట్ వెన్ యూ యూస్ బోత్ L మైనస్ B 12 కాబట్టి అది రీప్లేస్ చేస్తే L వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు, అంటే ఏ వచ్చినట్లు స్క్వేర్ వచ్చినట్లు. కాబట్టి బోత్ స్టేట్మెంట్స్ టుగెదర్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు ఆన్సర్ ద క్వశ్చన్. రెండు స్టేట్మెంట్లు కావాల్సింది. బోత్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు ఆన్సర్ ద క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, యువర్ టైమ్ స్టార్ట్స్. Now, what is the respective ratio of initial investments of A and B? A started the business by certain amount of money and he invested for the whole year. B joined A after 6 months from the start of the business and invested the rest of the year. Profit sharing ratio A is to B are in the respective ratio 18:5. A investment A అనుకుందాం, B investment B అనుకుందాం. A full year ఉన్నాడు 12 months, B 6 months తర్వాత వచ్చారు కాబట్టి 6 months. రేషియో 18:5 అన్నారు, అంటే 18/5. దీని నుంచి A by B క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు, విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రేషియో. కాబట్టి 1A నుంచి డెఫినెట్ గా వస్తుంది. ఇనీషియల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆఫ్ B 10,000 అన్నారు తప్ప ఇనీషియల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆఫ్ A తెలీదు కాబట్టి 2 నుంచి రాదు. ఓన్లీ 1 నుంచి ఆన్సర్ వస్తుంది, బట్ నాట్ 2. ఓన్లీ 1 alone but not 2. Next, only 1 alone. Now, in an election, only 2 candidates contested. 40% of the registered voters did not cast their vote. అంటే 60% ఓటేశారు. 480 votes were casted or declared invalid. So, మరి valid votes ఎన్ని అంటే -480. What is the number of registered voters? అంటే 100% కావాలి. Number of valid votes received by B is 864. ఇవి ఇద్దరికి వెళ్ళాలి, ఒకటి ఏకి ఒకటి బికి. బి అనే అతనికి 864 అని అంటున్నాము, ఏకి పర్సంటేజ్ లో వస్తుంది. దీని నుంచి 1% వాల్యూ ఎంతో చెప్పలేం కాబట్టి 1 ఎలోనైతే సరిపోదు. A got 672 valid votes more than B. The number of valid votes received by A is equal to 32% of the registered voters అని అంటున్నాం. సో ఏ అనే అతనికి సెకండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ లో 32% ఆఫ్ రిజిస్టర్డ్ ఓటర్స్ అని అంటున్నాం. మరి బికి ఎన్ని కావాలి అని అంటే 672 లెస్ అవుతుంది కాబట్టి బి గెట్స్ 32% మైనస్ 672. ఈ రెండింటిని యాడ్ చేస్తే 60% మైనస్ 480కి ఈక్వల్ అవ్వాలి. అంటే డిఫరెన్స్ 64-60 అంటే పర్సంటేజ్ లో డిఫరెన్స్ 4% అవుతుంది. 480కి 672కి డిఫరెన్స్ 198. దీని నుంచి 100% డెఫినెట్ గా వస్తుంది కాబట్టి ఓన్లీ 2 ఈజ్ సఫిషియంట్ బట్ నాట్ 1 ఎలోన్. 1 ఎలోన్ మనకి అసలు అవసరమే లేదు. 2 ఎలోన్ నుంచి ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. ఏ అనే అతనికి 32% అని అన్నాం, ఏబి ఇద్దరికి కలిపినట్లయితే 60% మైనస్ 480 అని చెప్పారు. దాంతోపాటు ఏకి 672 మోర్ దెన్ బి వచ్చినాయి అని అంటే బికి 672 లెస్ రావాలి. అంటే ఈ రెండింటిని యాడ్ చేసినప్పుడు మనకి 60% మైనస్ 480కి ఈక్వల్ అవ్వాలి. దీని నుంచి 4% ఎంతో మనకు తెలుస్తుంది కాబట్టి 100% ఎంతో డెఫినెట్ గా క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు కాబట్టి ఓన్లీ 2 సరిపోతుంది. నెక్స్ట్ 57.
Next, what is the cost price of the article? 12% of selling price of the article is equal to 15% of the cost price అని అన్నాం. 12% of SP is equal to 15% of CP అని అంటే దీని నుంచి కాస్ట్ ప్రైస్ కి సెల్లింగ్ ప్రైస్ కి రేషియో వస్తే తప్ప కాస్ట్ ప్రైస్ చెప్పలేము. 25% of cost price of the article is 12 less than 22% of the selling price of the article. ఇక్కడ కూడా మనకి చెప్తుంది 25% of cost price is 12 less than 22% of selling price అన్నాం. దీని నుంచి కూడా చెప్పలేం. ఒక ఈక్వేషన్ 2 వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి. రెండింటిని యూజ్ చేస్తే సెల్లింగ్ ప్రైస్ కి కాస్ట్ ప్రైస్ కి రేషియో వస్తుంది కాబట్టి దాని నుంచి ఇక్కడ ఎన్ని పార్ట్స్ ఇది ఎన్ని పార్ట్స్ చెప్పొచ్చు. దాని నుంచి 1 పార్ట్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేసి కాస్ట్ ప్రైస్ ఎంతో చెప్పొచ్చు. కాబట్టి బోత్ స్టేట్మెంట్స్ టుగెదర్ ఆర్ రిక్వైర్డ్. రెండు కలిపితే ఆన్సర్ వస్తుంది. బోత్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు ఆన్సర్ ద క్వశ్చన్. సో నౌ విత్ దిస్ వీఆర్ డన్ విత్ ఈవెన్ డిఎస్ క్వశ్చన్స్ ఆల్సో. ఇంకా మిగిలింది మనకి 41 నుంచి 52 వరకు, అంటే 12 క్వశ్చన్స్ ఓన్లీ అర్థమెటిక్కే ఉన్నాయి. అర్థమెటిక్ 12 క్వశ్చన్సే ఉన్నాయి అంటే ఇప్పటికీ మనము 28 క్వశ్చన్స్ కంప్లీట్ చేసేసాం. సో నెక్స్ట్ స్ట్రెచ్లో 12 అర్థమెటిక్ క్వశ్చన్స్లో మనకు కావాల్సినవి పిక్ చేసుకుందాం. ఫస్ట్ నౌ వీఆర్ గోయింగ్ బ్యాక్ టు అగైన్ రీజనింగ్. రీజనింగ్ అయిపోయిన తర్వాత మరలా మనం క్వాంట్లోకి వచ్చి అప్పుడు అర్థమెటిక్ క్వశ్చన్స్ సాల్వ్ చేద్దాం. Now let's go back to the previous one. Analysis part కి రండి. Number series అయిపోయింది, సారీ north and south row అయిపోయింది. Next one square table. Square table is the easiest. Then question numbers 24 onwards. Directly let us start with question number 24. Now your time started now. Yes. Now let us start with this. 8 persons were there seated around a square table, 4 at the corners and 4 at the centers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Now the persons who are at the corners are facing away from the center and the centers are facing towards the center, isn't it? Then, who are the persons here? A through H. E sits in middle of one of the sides అన్నాడు. E sits at middle of one of the sides అంటే 4 sides లో ఎక్కడైనా మనం తీసుకోవచ్చు. E is here. Then only 2 people between E and F. E కి F కి మధ్యలో 2 members. F ఇటు పక్కనే ఉండొచ్చు, ఇటు పక్కనే ఉండొచ్చు. Hence how many possibilities? 2 possibilities. Second possibility కూడా ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ second possibility తీసుకుందాం. 1, 2, 3, 4 and 5, 6, 7, 8. And in this one, corners are away from the center and the centers are towards the center. And here also E is here. 2 persons between E and F, 1, 2, F will be here. F and E కి left hand side and ఉండొచ్చు, right hand side. The next one, only one person sits between F and B, isn't it? Only one person sits between F and B. F కి B కి మధ్యలో సరిగ్గా ఒకరే ఉండొచ్చు. Hence, how many possibilities we have in each of these one? Two possibilities. B ikkadena ఉండొచ్చు, 2 possibilities. And similarly, B is not an immediate neighbor of E annam. As B is not an immediate neighbor of B, E, and B cannot be here. As B cannot be here, B must be at this place.
నా వన్ పర్సన్ బిట్వీన్ ఎఫ్ అండ్ బి ఇక్కడైనా ఉండాలి, ఇక్కడైనా ఉండాలి. ఇక్కడ ఉంటే ఈ పక్కన ఉండకూడదు కాబట్టి బి మస్ట్ బి అట్ దిస్ ప్లేస్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఓన్లీ టూ పీపుల్ బిట్వీన్ సి అండ్ బి. సికి బికి మధ్యలో సరిగ్గా ఇద్దరు ఉన్నారు. 1 2 ఇటు పక్క ఉండే ఛాన్స్ లేదు, 1 2 సి ఈస్ హియర్. ఇక్కడ మనకి 1 2 ఇటు ఉండే ఛాన్స్ లేదు కాబట్టి సి ఈస్ హియర్. And next one, A sits to the immediate left of H. A is not an immediate neighbor of B. A is not an immediate neighbor of B. A cannot be in these two places, isn't it? And A cannot be in these two places. Next time on చెప్పండి. And A is not an immediate neighbor. A sits to the immediate left of H. A and H must be together. ఇద్దరు పక్క పక్కన ఉండాలంటే మనకి ఇక్కడ ఉండే ఛాన్సే ఉంది. A cannot be here, hence A is here, then H will be here. And at the same time ఇక్కడ కూడా మనకి బి పక్కన ఏ ఉండడు కాబట్టి ఏ కెనాట్ బి ఇన్ దీస్ టూ ప్లేసెస్. హెన్స్ ఏ ఈస్ హియర్. ఏ ఇక్కడ ఉంటే హెచ్ రావాలి. హెచ్ ఇక్కడ వచ్చాడు అనుకోండి, ఏ సిట్స్ టు ది ఇమీడియట్ లెఫ్ట్ ఆఫ్ హెచ్, కానీ ఇక్కడ ఏ ఈస్ టు ది ఇమీడియట్ రైట్ ఆఫ్ హెచ్ వస్తున్నాడు. హెన్స్ దిస్ కేస్ ఈజ్ రూల్డ్ అవుట్. నౌ వీ వేర్ లెఫ్ట్ విత్ ద ఫస్ట్ వన్. దెన్ హూ ఇస్ ద పర్సన్ లెఫ్ట్ ఓవర్ హియర్? జీ ఈస్ ద పర్సన్ లెఫ్ట్ ఓవర్. Then question number 24. How many people are in between D and F when counted from the right of D? Right hand side of D, then the person who is left over will be D is the person left over. And right hand side of D, D key F key majlo. How many persons? Only one person, D and F. Hence one, that is choice for question number 24. Done. Then next one, question number 25. Yes, question number 20. Question number 20 in this. Then 4 out of the following is nothing but an odd number. B, A, F, D, Z. F, B, D, A. Except G. The remaining 4 persons are at the corners. G is at the center. Choice 5 is the answer. Then question number 21. Then which of the following statements is true? Choice 2. F is an immediate neighbor of G. S, F and G are immediate neighbors. That is choice 2 is the answer. And next one. Then question number 22. What is the position of G with respect to H? Then G with respect to H. Now G is here, H is here. G with respect to H means second to the right. Second to the right, that is given in choice 4. Then question number 23. Then who sits to the immediate right of C? Immediate right hand side of C, C is facing towards the center. D is the answer. Choice 1, 23. Now we have done with question number 24. Hence with this we have done with this set as well. And next one, దీని తర్వాత నెక్స్ట్ ఏ సెట్ ఈజీగా ఉంటుంది చెప్పండి, స్క్వేర్ టేబుల్ కూడా అయిపోయింది. Then and 2 more sets were there, 3 more. 10 persons, 5 months, 2 days, and ages and linear. Now this is the difficult. In general, boxes and linear will be difficult. ఇది లాస్ట్ ప్రయారిటీ పెట్టుకుందాం. ఈ రెండిట్లో ఏది మనకి ఈజీ ఉంది చెప్పండి? 10 persons and 5 months, 2 days, and ages. Now let us go with 10 persons, 5 months. Then 10 persons, 5 months, question numbers 10 to 14. Now question number 10. Now in this question number 10, now your time started now. Take 1.5 minutes to this one.
Yes. Then coming to this my time. Now 10 people were there. 5 different months. January, March, April and so on. 2 different dates were given. How to represent this data? Jan 15th and Jan 30th. ఇలా పక్క పక్కన ఎప్పుడు రాసుకోకండి. And one below the other. Next one, March 15, March 30, and next one, April, June and November. April, June, and April, June and November. April, June and November, and solve together 10%. Then extend the lines like this. Two possibilities చూస్తే మనకి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఒక పాసిబిలిటీ, రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఇంకో డయాగ్రామ్ మనం డ్రా చేసుకోవచ్చు. దెన్ కమింగ్ టు కండిషన్ నెంబర్ 1. ఇక్కడ మనకి మంత్స్ ఇచ్చిన ప్రతిసారి మనం ఏం చెక్ చేసుకోవాలి చెప్పండి? అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ డేస్. ఎందుకంటే పాసిబిలిటీ ఎప్పుడు దాని మీద ఉంటుంది. ఎల్ అటెండ్స్ ఆన్ ద కాన్ఫరెన్స్ ఆన్ 15th of a month హ్యావింగ్ 31 days అన్నారు. ఇక్కడ ఈ 5 months లో 31 days ఉన్న మంత్స్ ఏవే ఉన్నాయి చెప్పండి? జాన్ అండ్ మార్చ్. నా ఎల్ అటెండ్స్ ఆన్ 15 కనుక ఎన్ని పాసిబిలిటీస్ ఉంటాయి? 2 different పాసిబిలిటీస్. ఎల్ ఏమో జాన్ 15th అవ్వచ్చు, లేకపోతే మార్చ్ 15th అవ్వచ్చు. దేర్ ఆర్ 2 different పాసిబిలిటీస్. And only 2 people between L and P. L ki P ki మధ్యలో 2, 1, 2 P is here. ఇక్కడ మనకి 1, 2 P will be here, April 30th. And next one, 3 people attend the conference between P and O. P ki O ki మధ్యలో సరిగ్గా ముగ్గురు ఉండాలి. 1, 2, 3 O is here. ఇక్కడ మనకి P ki O ki మధ్యలో సరిగ్గా ముగ్గురు ఉండాలంటే O ఇక్కడైనా ఉండొచ్చు, 1, 2, 3 O ఇక్కడైనా ఉండొచ్చు. Now another possibility, P and L. Then next one. And as many people attend the conference before N as after O. ఇక్కడ after O 2 members ఉన్నారు కాబట్టి before N there must be 2 members. Hence N is here. ఇక్కడ O, ఇక్కడ N. O second from the top, second from the bottom is N. O and N. And next one, N does not attend the conference in the month of January. Now N in the month of January, hence this case is completely ruled out. మనకు మిగిలింది ఈ రెండు cases. And next one, only 3 people between N and R. N ki R ki 3 members, 1, 2, 3 R will be here. Now 1, 2, 3 R will be here. 3 persons between N and R. And next one, M attends the conference immediately before T. M and T must be together. M and T must be together. M and T can be like this or M T can be like this. 2 possibilities in the first case. ఇక్కడ మనకి second case లో M and T must be here only. And next one, M neither attends the conference in June nor in November. Here M in the month of June, hence this is also ruled out. M neither in the month of June nor November, MT cannot be here. Hence MT at this place. If MT is here, U attends the conference on one of the days before S, but not in the month of January. Hence U is here, then S is here, and the person who is left over is Q is at this place. Then who among the following attends the conference on 15th November? 15th November, U is the answer, that is choice 1. Done. The next question, question number 11. Now according to this one, as per the given arrangement, which one of the following combinations is correct? U in the month of June, that is false. O in the month of April, that is false. Yes, 30th November, that is definitely true. Choice 3 is the answer. Then next one, and next question, question number 12. Who among the following have a conference on 30th April? Now on 30th April. Now tell me who is that person here? 30th April, that is T. That is choice 2 is the answer. Next one, question number 13. Then coming to this one, L is related to P means P is, sir, L is 3 days before, ahead of this P. And in the same way, M and O. O నుంచి M కి చూసిన 3 places ahead of this one. Then R. R ki 3 places means 1, 2, 3. P is the answer, that is choice 5. Then next one, question number 14. 4 of the following. Question number 14. Now in this 14th one, and 4 out of the following is R not Q, R, and ML. Now this is Q, R, Q, R, L, N, and M.
Now if you observe here, M 15th April, N 15th April, and L 15th April, Q 30th of this one. Hence Q is the answer, choice 1. Question number 14. Done with this? Now, with this we have come to end of these 5 questions as well. Now, how many questions were left over now? ఇంకా మనకి 2 questions ఉండిపోయినాయి. What are those 2? And the questions that were left over are linear and these ages. Okay, over to quant section now. So in quant, we are left with only arithmetic questions. So question number 41 onwards. 41 onwards, your time starts. My time in a class, 3 students weighing 72, 83, 60 kgs respectively leave the class and are replaced by 3 new students, 51, 45, 16 kgs respectively. As a result, the average weight of the class decreased by 1.25. How many students were there in the class? 72, 83, 60 అంటే మొత్తం 215 kgs ఇక్కడ ఉంది. వీళ్ళు బయటికి వెళ్ళారు. లోపలికి వచ్చిన వాళ్ళు 50, 40, 60, 150, 165 అంటే మొత్తం మనకు వచ్చినటువంటి డిఫరెన్స్ అనేది 50 డిఫరెన్స్. ఈ 50 డిఫరెన్స్ యావరేజ్ 1.25 తగ్గింది కాబట్టి ఎంతమంది స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు అని అంటే 40 స్టూడెంట్స్ అవుతారు. ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఫైనల్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్, ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ కి డిఫరెన్స్ ఇన్ టోటల్ డివైడెడ్ బై యావరేజ్ చేంజ్ అంతే మనం వాడింది. Right. A vessel A and B are containing 60 liters of pure milk, 60 liters of water respectively. 10 liters of milk from this vessel A is taken out and poured into vessel B. Thereafter, 14 liters of mixture was taken out from vessel B and poured into vessel A. What is the respective ratio of milk and water in the vessel? So actually first option lo 31:1 undali. So let's see, 60 liters లో 10 liters వెళ్ళిపోయినాయి అంటే 50 ఉన్నాయి. ఈ 50కి ఇంకొక 14 liters యాడ్ చేస్తున్నామంటే మొత్తం మన దగ్గర 64 liters ఉండాలి. సో రేషియోలో ఉండే టోటల్ పార్ట్స్ అనేవి 64కి ఫ్యాక్టర్ అవ్వాలి. 32 ఉంది, 64కి ఫ్యాక్టర్, ఇది ఆన్సర్ అవ్వచ్చు. 24 సమ్ము 64కి ఫ్యాక్టర్ కాదు, ఇది ఆన్సర్ అవ్వదు. 21 ఫ్యాక్టర్ కాదు, 38 ఫ్యాక్టర్ కాదు, 21:5 అంటే 26 ఫ్యాక్టర్ కాదు. కాబట్టి ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఫైనల్ ఆన్సర్. ఇదే ఒకవేళ ప్రాసెస్లో చేయాలి అని అనుకోండి, నేను ఓన్లీ ఫ్యాక్టర్ చూశాను. ప్రాసెస్లో చేయాలి అని అంటే ఏ అండ్ బి అని అంటున్నాం, ఇందులో మిల్క్ ఉంది, ఇందులో వాటర్ ఉంది. సో ఇక్కడ మనం వాటర్ కూడా యాడ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ వాటర్ ఇక్కడ మిల్క్ అని అబ్జర్వ్ చేద్దాం. ఇనీషియల్గా వాటర్ లేదు, 60 liters మిల్క్ ఉంది. ఇక్కడ 60 liters వాటర్ ఉంది, మిల్క్ లేదు. ఫస్ట్ స్టెప్లో ఏం చేసాం, 10 liters మిల్క్ వాజ్ టేకెన్ ఫ్రమ్ ఏ. 10 liters మిల్క్ తీసేస్తే ఇక్కడ 50 liters ఉంది. ఆ 10 liters మిల్క్ ఇక్కడ యాడ్ అవుతుంది, 60 liters ఉంది. 14 liters మిక్సర్ ఫ్రమ్ వెసెల్ బి అని అంటున్నాం. ఇందులో నుంచి 14 liters తీస్తే ఇక్కడ ఎగ్జిస్టింగ్ రేషియో 6:1 ఉంది కాబట్టి ఈ 14 liters లో కూడా 6:1 రేషియోలోనే ఉండాలి. అంటే 12 liters వాటర్, 2 liters మిల్క్ అవుతుంది. 12 liters వాటర్ అండ్ దెన్
2 liters milk. ఎస్. సో మొత్తం యాడ్ చేసినప్పుడు మిల్క్ మన దగ్గర 52 లీటర్స్ ఉంది, వాటర్ ఏమో 12 లీటర్స్ ఉంది. రేషియో క్యాన్సిల్ చేస్తే 4 తోటి 13 టైమ్స్ అవుతుంది, 3 టైమ్స్ అవుతుంది. రైట్, ఇందాక నేను 31:1 అని తీసుకున్నాను. ఈవెన్ సేమ్ ఇదే ప్రాసెస్లో కూడా 13:3 అని అంటున్నాం. నంబర్ ఆఫ్ పార్ట్స్ 26 అనేది ఫ్యాక్టరే కాబట్టి డైరెక్ట్గా మనకి ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఫైనల్ ఆన్సర్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ 43, your time starts. Yes, 13:3 is right answer. Thirteen is to 3, right? No doubt about it. Right, 6 years ago, B's mother's age was 2 1/3. అంటే 7/3 కాబట్టి 3 parts 7 parts అని తీసుకుందాం. ఇది ఎప్పుడు 6 years back. 8 years hence the respective ratio of their ages will be 7:4. అంటే ఇక్కడ 7 parts అవ్వాలి, ఇక్కడ 4 parts అవ్వాలి. Percentage of B. 6 years back B ఏజ్ 3 parts అంటే 3 multiple అవ్వాలి. ప్రజెంట్ కావాలంటే ఇంకొక 6 యాడ్ చేయాలి. 3 parts 3 multiple కి 6 యాడ్ చేస్తే ఆన్సర్ కూడా 3 multiple. ఫస్ట్ ఆప్షన్ అవ్వచ్చు, సెకండ్ అవ్వచ్చు, థర్డ్ అవ్వచ్చు, ఫోర్త్ అవ్వచ్చు. ఫిఫ్త్ అయితే ఆన్సర్ కాదు. ఆన్సర్ కెన్ బి డన్. నెక్స్ట్ తర్వాత 8 years తర్వాత 4 parts అన్నాం అంటే 4 multiple అవ్వాలి. 8 years తర్వాత 32 4 multiple, 8 years తర్వాత 26 4 multiple కాదు. ఇది యాడ్ చేస్తే 4 multiple అవుతుంది కాబట్టి ఫస్ట్ ఆప్షనే ఫైనల్ ఆన్సర్. 6 years బ్యాక్ 3 parts అని అంటున్నాం అంటే 3 multiple, ప్రజెంటేజ్ కావాలంటే ఇంకొక 6 యాడ్ చేయాలి. 3 multiple ప్లస్ 3 multiple అంటే ఆన్సర్ 3 multiple. ఫస్ట్ 4 ఆప్షన్స్ రైట్ ఆన్సర్స్ అవుతాయి. 8 years తర్వాత 4 multiple అంటున్నాం. ప్రజెంటేజ్కి 8 years యాడ్ చేస్తే 32 4 multiple అవ్వాలి. దీనికి 8 యాడ్ చేస్తే 4 multiple అవ్వదు, దీనికి యాడ్ చేస్తే అవ్వదు, దీనికి యాడ్ చేస్తే అవ్వదు. కాబట్టి ఒకే ఒక ఆప్షన్ ఉంది, 24 ఫైనల్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ right, a man takes total 3.5 hours to travel 24 kilometers upstream and the same distance downstream together. The time taken by the man to travel 4.8 kilometers upstream, 6.4 kilometers downstream are equal. సో టైం రేషియో చూసినట్లయితే 16 3 times, 16 4 times కాబట్టి 3:4 అవుతుంది. స్పీడ్ రేషియో 4:3. సో 4 parts 3 parts, ఇది అప్ స్ట్రీమ్ డౌన్ స్ట్రీమ్ అని అంటున్నాం. 24 kilometers traveled in downstream, 24 kilometers traveled in upstream. సో టోటల్ టైమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3.5 కాబట్టి 7/2 అంటున్నాం. ఇది 8 times అవుతుంది, 6 times అవుతుంది. 14 అంటే 7 2 times. P ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 into 2 అంటే 4. అడిగిన క్వశ్చన్ స్పీడ్ ఆఫ్ ది కరెంట్. డౌన్ స్ట్రీమ్ మైనస్ అప్ స్ట్రీమ్ బై 2 అంటే హాఫ్ పార్ట్ అవుతుంది. హాఫ్ పార్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 ఆన్సర్ విచ్ ఈస్ థర్డ్ ఆప్షన్. నెక్స్ట్ 45.
X rupees invested in scheme A 100% అనుకుందాం, which offers simple interest at 10.5% per annum for 2 years. 21% interest వస్తుంది. Amount received from scheme A అంటే 121% was invested in scheme B, which offers compound interest for 2 years at 10% per annum. Compound interest for 2 years అంటే 21%. If the interest received from scheme B అని అంటున్నాం అంటే 21% of 121% of X is equal to 813.12. What is the value of X? X value కావాలి. సో ఈ రెండు numbers ని రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ కి తీసుకెళ్తే 813.12 2 zeros క్యాన్సిల్ అయిపోయి ఇంకా 2 zeros ఉంటాయి. 813.1200 డివైడెడ్ బై డినామినేటర్ లో 21 and 121 వస్తాయి. 5 మల్టిపుల్స్ లేవు కాబట్టి 2 zeros కంపల్సరీగా రావాల్సిందే. న్యూమరేటర్ 2 తో ఎండ్ అవుతుంది. 1 into 1 అంటే డినామినేటర్ 1 తో ఎండ్ అవుతుంది. 1 into 2 ఓన్లీ ఎండ్స్ విత్ 2 కాబట్టి ఆన్సర్ 200 తో ఎండ్ అవ్వాలి. ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఫైనల్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ AB started a business with investments 8,000, 14,000 respectively. At the end of 6 months from the start of the business, B left and C joined with an investment which was half of B's investment. C share in the annual profit given, what was the total annual profit? A beginning నుంచి ఎండింగ్ వరకు ఉన్నాడు 12 months, B 6 months, C 6 months ఉన్నారు. 6 1 6 1 and then 2 times. కాబట్టి రేషియో 16 parts, 14 parts and then 7 parts. సి అనే అతనికి 2450 వచ్చింది. అది 7 parts కి ఈక్వల్. 1 part కావాలంటే by 7. మొత్తం అందరికీ కలిపి అడిగారు కాబట్టి ఇంటూ 37. ఆడ్ నెంబర్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ 0 ఉంది. లాస్ట్ డిజిట్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ 0 5 ఉంది. ఆన్సర్ కంపల్సరీగా 50తో ఎండ్ అవ్వాలి. ఈదర్ ఇదన్నా అవ్వచ్చు లేదా ఫిఫ్త్ ఆప్షన్ అయినా అవ్వచ్చు. 7 3 times 5 times and then 0. 3 into 37 అంటేనే మనకి 10 కంటే ఎక్కువ వస్తుంది, అంటే 101 కంటే ఎక్కువ వస్తుంది. కాబట్టి ఫిఫ్త్ ఆప్షన్ ఆన్సర్ అవడానికి ఛాన్స్ లేదు. ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఫైనల్ ఆన్సర్. లాస్ట్ డిజిట్ వెరిఫై చేసాం, 50తో ఎండ్ అవుతుంది. 37 3 times అంటేనే 111. సో ఫస్ట్ డిజిట్స్ 111 కంటే ఎక్కువ ఉండాలి. ఫిఫ్త్ ఆప్షన్ 9000 లో ఉంది కాబట్టి అది ఆన్సర్ అవడానికి ఛాన్స్ లేదు. నెక్స్ట్ లేదా దీన్ని 36 - 1 36 + 1 అనుకొని 36² - 1² అయినా రాయొచ్చు. 1296 - 12 అంటే 1295 అవుతుంది. అండ్ దెన్ 0 12,950 ఆన్సర్. నెక్స్ట్ 47. A salesman gets a commission of X% on first 3,000 worth sale and Y% on the remaining. When his sales were 15,000 అంటే ఫస్ట్ 3,000 ఒక వాల్యూ, 12,000 ఒక వాల్యూ ఉంటుంది. ఇక్కడ X%, ఇక్కడ Y%. కమిషన్ 2760 ఇచ్చారు. When his sales were 25,000. 25,000 అంటే ఫస్ట్ 3,000 కామన్ గానే ఉంటుంది. ఇక్కడ 12,000 కంటే ఎక్స్ట్రాగా 10,000, ఇది Y%. ఇప్పుడు సేల్ కమిషన్ 4760. వాట్ వాస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ అన్నారు. సో ఫస్ట్ కేసులో కమిషన్ కి సెకండ్ కేసులో కమిషన్ కి 2000 డిఫరెన్స్. ఆ 2000 అనేది ఈ 10,000 వల్ల వచ్చింది. అంటే ఇక్కడ 20% డిఫరెన్స్. దీని మీద 20% అంటే 2400 కమిషన్ రావాలి. ఫస్ట్ కేసులో మొత్తం కమిషన్ 2760 కాబట్టి ఈ 3000 మీద వచ్చినటువంటి కమిషన్ అనేది 360 అవుతుంది.
ఎక్స్ వాల్యూ కావాలి కాబట్టి 360 డివైడెడ్ బై 1% వాల్యూ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 30 విచ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 12 ఆన్సర్ విచ్ ఈస్ ఫిఫ్త్ ఆప్షన్. వై వాల్యూ కావాలి అని అంటే ఇక్కడతో ఆన్సర్ అయిపోతుంది. ఇది 20% వచ్చేసింది ఆల్రెడీ మనకి. ఎక్స్ వాల్యూ కావాలి అని అంటేనే ఈ 12,000 మీద కమిషన్ తీసుకొని టోటల్ 2760లోంచి ఇది సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తాం. అంటే 360 దేని మీద వచ్చినట్లు 3000 మీద వచ్చినట్లు. 3000 మీద X% 360 కాబట్టి పర్సంటేజ్ కావాలి అని అంటే 360 డివైడెడ్ బై 1% వాల్యూ 30, 12% ఆన్సర్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 48. The length of the trains A and B are 176 and then 279 meters. The time taken by the train to cross each other when the moment they meet each other when they are traveling in the opposite direction is 7 seconds. And then when they are traveling in the same direction, it is 91 seconds. The speed of the slower train in kilometer per hour. ఒక ట్రైన్ ఇంకో ట్రైన్ క్రాస్ చేస్తే డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ ట్రైన్ లెంత్ 1 ప్లస్ ట్రైన్ లెంత్ 2 దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 455. ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో వెళ్తున్నప్పుడు S1 ప్లస్ S2 రిలేటివ్ స్పీడ్ అవుతుంది దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డివైడెడ్ బై 7 విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 7 సెకండ్స్ అన్నారు కాబట్టి 7 6 టైమ్స్ 42 అండ్ దెన్ 5 టైమ్స్. సేమ్ డైరెక్షన్ లో వెళ్తున్నప్పుడు S1 మైనస్ S2 అవుతుంది. టైం టేకన్ 455 డివైడెడ్ బై 91 అన్నాము దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5. అడిగింది స్లోవర్ ట్రైన్ కాబట్టి S2 కావాలి అని అంటే డిఫరెన్స్ బై 2 తీసుకుంటాం దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 30 సెకండ్స్. అంటే మీటర్ పర్ సెకండ్ లో వచ్చింది కానీ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ లో అడిగారు కాబట్టి ఇంటూ 18/5 అంటాం. 5 6 టైమ్స్ 6 ఇంటూ 18 అంటే 108, ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఆన్సర్. 108 ఫోర్త్ ఆప్షన్. మీటర్ పర్ సెకండ్ లో వచ్చింది, దీన్ని కిలోమీటర్ పర్ అవర్ లోకి కన్వర్ట్ చేయాలి. నెక్స్ట్ 49. Ram sold an article after discount of X percentage and earned a profit of 40%. X% discount ఇచ్చిన తర్వాత కూడా 40% ప్రాఫిట్ వచ్చింది అని అంటే మనం 140% ఆఫ్ కాస్ట్ ప్రైస్ అమ్ముతున్నాం. నెక్స్ట్ హ్యాడ్ హీ సోల్డ్ ఎట్ 2x డిస్కౌంట్ అంటే ఒరిజినల్ గా మనకి ఎక్స్ తగ్గిస్తే ఇందులోంచి ఇంకొక ఎక్స్ తగ్గించాలి అప్పుడు 2x డిస్కౌంట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ప్రాఫిట్ 5% అన్నాం కాబట్టి 105% ఆఫ్ కాస్ట్ ప్రైస్. ఇక్కడ ఎంత తగ్గించామో ఇక్కడ కూడా అంతే తగ్గిస్తున్నాం అంటే ఇక్కడ 35 డిఫరెన్స్ ఉంది కాబట్టి ఒరిజినల్ నెంబర్ అనేది 175% ఆఫ్ ది కాస్ట్ ప్రైస్ అవుతుంది. What would be the approximate profit percentage if he sells at a giving of 25% discount? 25% డిస్కౌంట్ ఇస్తున్నామంటే 75% కమ్మాలి అంటే హాఫ్ అండ్ హాఫ్. దీనిలో హాఫ్ అంటే 87.5, ఇంకా హాఫ్ అంటే 43.25 అవుతుంది, 43.75 అవుతుంది. మొత్తం మనకి 131.25. సో 131.25% అమ్ముతున్నామంటే ప్రాఫిట్ 31.25, అప్రాక్సిమేట్ 31 అవుతుంది. థర్డ్ ఆప్షన్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ 50th.
The respective ratio between numerical values of a curved surface area and the volume of the cylinder. Curved surface area ante 2 pi r h avutundi, volume ante pi r square h avutundi. That is equal to 1 by 9. Pi cancel, h cancel, r and square cancel. So radius is equal to 18 avutundi. Next, the respective ratio between diameter and height given. Diameter ante ikkada 36 avutundi, ఇది 12 parts, మరి హైట్ అనేది 7 parts అన్నారు కాబట్టి 12 3 times 7 3s అంటే 21 అవుతుంది. ఇది 36. అడిగిన క్వశ్చన్, what is the total surface area? Total surface area అంటే that is equal to 2 pi r into r plus h. 2 into pi 22 by 7 into radius 18 into r plus 8 that is equal to 39. డినామినేటర్ లో 7 ఉండాలి, క్లియర్. న్యూమరేటర్ చూద్దాం. 2 into 2 4, 4 into 8 32, 2, 2 into 9 8. న్యూమరేటర్ అనేది 8 తో ఎండ్ అవ్వాలి, డినామినేటర్ 7 తో ఎండ్ అవ్వాలి. ఒకసారి ఇక్కడ చూద్దాం. 7 4 28 plus 2 అంటే 20, ఇది కాదు. 6 into 7 42 plus 3 అంటే 5, ఇది కాదు. 7 into 8 56 plus 1 అంటే 7 తో ఎండ్ అవుతుంది, ఇది కాదు. 7 2s అంటే 14 plus 4 అంటే 8, ఆన్సర్ ఇది అవ్వచ్చు. 7 4 28 plus 3 అంటే 31 తో ఎండ్ అవుతుంది, అది కాదు. కాబట్టి ఒకే ఒక ఆప్షన్ ఉంది, ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఫైనల్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్, 16 men can complete a project in 20 days అన్నాం. అంటే 20 men 16 days లో కూడా చేయొచ్చు అని కూడా తీసుకోవచ్చు. 14 women can do the work in 30 days. 40 men started working the project and they were replaced by 21 women after 5 days అన్నాం. అంటే 20 men 16 days అని అంటున్నాం. ఇక్కడ క్వశ్చన్ 40 men ఉంది కాబట్టి 40 men అయితే 8 days లో చేయాలి. ఇందులో ఆల్రెడీ 5 days చేశారు కాబట్టి ఇంకా 40 men 3 days చేయాల్సిన వర్క్ రిమైనింగ్ ఉంది. ఇప్పుడు 21 ఉమెన్ రీప్లేస్ చేశారు, వాళ్ళు ఎన్ని రోజుల్లో చేస్తారో కావాలి అని అంటున్నాం. మెన్ కి ఉమెన్ కి రిలేషన్ కావాలి. 16 men can do it in 20 days. M1D1 is equal to M2D2. 14 women into 30. 0 0 gets cancelled. 2 7 times అవుతుంది. From this, M by W is equal to 7 3s 21 divided by 16. Men can do 21 units, women can do 16 units. 1 man 21 units కాబట్టి divided by 21. ఇక్కడ 21 ఉమెన్ ఉన్నారు. 21 ఉమెన్, 1 ఉమెన్ 16 యూనిట్స్ చేస్తారు కాబట్టి బై 16. 21 21 క్యాన్సిల్. 8 2 టైమ్స్ అవుతుంది, 8 5 టైమ్స్. 15 by 2 అంటే 7.5, విచ్ ఈస్ థర్డ్ ఆప్షన్. మెన్ కి ఉమెన్ కి రిలేషన్ తెచ్చుకున్నాము. 40 మెన్ అనే అతను ఇక్కడ 16 మెన్ 20 days లో చేస్తారంటే 20 మెన్ 16 days లో చేస్తారు. ఎక్స్ మెన్ వై డేస్ అయితే వై మెన్ ఎక్స్ డేస్ కాబట్టి ఎఫిషియన్సీ డబుల్ అయింది. 40 men అనేవారు 8 days లో వర్క్ కంప్లీట్ చేస్తారు. ఎఫిషియన్సీ డబుల్ అయితే టైం హాఫ్ అవుతుంది కాబట్టి 40 men స్టార్ట్ చేశారు, 5 days ఇచ్చేసారు అంటే ఇంకా 3 days చేయాలి. 1 man ఎఫిషియన్సీ 21 కాబట్టి 40 men ఎఫిషియన్సీ అంటే 40 into 21, రిమైనింగ్ 3 days కాబట్టి into 3. ఇప్పుడు ఈ వర్క్ మిగిలిపోయింది, ఇది ఎవరు చేయాలి? 21 ఉమెన్ చేయాలి. 1 ఉమెన్ ఎఫిషియన్సీ 16 కాబట్టి 21 into 16 చేసాం. 15 by 2 7.5 days ఆన్సర్, థర్డ్ ఆప్షన్ ఆన్సర్. Next, a box contains 88 tickets numbered from 1 to 88.
1 ticket is drawn at random అంటే 88C1 అవుతుంది. Probability that the ticket shows the number is a prime number less than 32. 32 కంటే తక్కువ ప్రైమ్ నంబర్స్ అని అంటున్నాం. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37 అండ్ దెన్ ఎస్ 37 కౌంట్ చేయడానికి వీలేదు 32 కంటే తక్కువ కాబట్టి 4 + 4 8, 8 + 3 11, 11/88 అంటే 1/8 ఆన్సర్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు సెకండ్ ఆప్షన్. సో నౌ విత్ దిస్ వీఆర్ డన్ విత్ ఆల్ క్వాంట్ క్వశ్చన్స్. ఇవాళ ఇచ్చినటువంటి మన క్వాంట్ సెషన్లో అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఆల్మోస్ట్ మనకి 17 క్వశ్చన్స్ అర్థమెటిక్ నుంచి తర్వాత డేటా సఫిషియన్సీ నుంచి వచ్చాయి. 17 క్వశ్చన్ కాబట్టి మేజర్ కౌంట్ ఇది అవుట్ ఆఫ్ 40. సో ఆల్మోస్ట్ 40% ఆఫ్ ది క్వశ్చన్స్ అర్థమెటిక్ నుంచి డేటా సఫిషియన్సీ నుంచి ఉన్నాయి. దట్టు ఈ అర్థమెటిక్ క్వశ్చన్స్ కూడా చూడగానే చేయగలిగే అంత ఈజీగా క్వశ్చన్స్ కూడా కాదు, కొంచెం టైం స్పెండ్ చేసాయి కాబట్టి వీఆర్ ఆన్ హయ్యర్ టైం సైడ్. సో యూజువల్గా అయినట్లయితే స్టాండర్డ్ ఆఫ్ ది క్వశ్చన్ కొంచెం తక్కువ ఉన్నట్లయితే మనకి ఇంకా తక్కువ టైమే పడుతుంది. 17 క్వశ్చన్స్ డిఎస్ అండ్ దెన్ మనకి అర్థమెటిక్ నుంచి ఎక్కువ మెజారిటీ వచ్చినాయి కాబట్టి కొంచెం టైం పార్ట్లో మనకి కొంచెం హయ్యర్ సైడ్లో పడుతుంది. సో నౌ విత్ దిస్ వీఆర్ డన్ విత్ క్వాంట్ సెషన్ కంప్లీట్లీ. నౌ ఐల్ హ్యాండ్ ఓవర్ ఇట్ టు శశి సార్ అండ్ సార్ విల్ కంప్లీట్ రిమైనింగ్ రీజనింగ్ క్వశ్చన్స్. థ్యాంక్ యూ. Guys, tell me what are the questions that are left over now. చెప్పండి ఇంకా మిగిలిపోయినవి ఏమున్నాయి మనకి. అండ్ 10% అయిపోయింది. నెక్స్ట్ వన్ ఏజెస్ అండ్ లీనియర్ 25 to 29 ఉన్నాయి. Now in this question numbers 25 to 29. Okay. Now this is about ages. As your time started now. Start working out this ages set. One and a half minute. I will give. Yes, I hope you have done this one. Then coming to my time. Now, just 7 persons were there, born in the years. Years is not angel Japan. First, we need to write down the years at the center. Then, ascending order raskun 50, 63, 74, 81, and 96, 2003, 96, 2003, and 2012. And at the same time, after this, base year of teacher 2019. Now, base year prakaram villages అన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోండి. అండ్ 1950లో పుట్టినవాడు 2019 కల్లా ఎంత ఏజ్ అవుతుంది? ఎస్ చెప్పండి, ఎంత ఏజ్ వస్తుంది చెప్పండి. 50 + 52,000 + 19, దిస్ పర్సన్ విల్ బి ఆఫ్ 69 years ఏజ్. ఇక్కడ నుంచి మనకి ఎన్ని ఇయర్స్ అయితే యాడ్ అవుతున్నాయో అంత ఏజ్ తగ్గుతుంది. 50 + 13, 69 - 13, 56 ఏజెస్. And 63 + 11, 56 - 11, 45. 74 + 7, 45 - 7, 38. 81 + 15 and 38 - 15, 23. 96 + 2003 అంటే ఇక్కడ ఎంత చెప్పండి 7 years. 23 - 7, that is 16. And here 3 + 9 and 16 - 9, 7.
Now these are the ages. As the ages were done, then ఇక్కడ లైన్స్ కొట్టుకుంటే మనకి టూ పాసిబిలిటీస్ వస్తే రెండు ఒకేసారి మనం వర్కౌట్ చేయొచ్చు. Then coming to condition number 1. What is information given here? And each person, and F was born in an even number year before 2003 but not the eldest అన్నాడు. F cannot be the eldest. Before 2003 even number year. Before 2003 even number years ఏమున్నాయి చెప్పండి, 74, 96 and 50 అవ్వదు because this person is not the eldest. Hence that if F was born in even number, కనుక F మనకి 74లో అయినా పుట్టాలి లేకపోతే 96లో అయినా పుట్టాలి. And how many possibilities we have? Two different possibilities. And next one, the difference between the present ages of F and A is 7. F కి A కి మధ్యలో 7 years different ఉందన్న. నా ఇక్కడ మనకి 45, 7 అంటే 45 ప్లస్ 7 52 రావాలి, 45 మైనస్ 7 38 రావాలి. అండ్ 52 లేదు కాబట్టి 38 ఉంది. F and A will be like this. అండ్ ఇక్కడ కూడా మనకి 7 years, 23 ప్లస్ 7 30, 23 minus 7 16. A is 16 years of age. Sum of the present ages of A and B equals to the present age of F అన్నాడు. A కి B కి ఏజ్ ఎంత అయితే ఉందో F కి ఈక్వల్. F ఏజ్ ఎంత చెప్పండి 45, A ఏజ్ 38, B ఏజ్ ఎంత అవ్వాలి B ఈజ్ 7. 38 ప్లస్ 7 ఈక్వల్స్ టు 48. ఇక్కడ F ఏజ్ 23 అండ్ A ఏజ్ 16, 16 ప్లస్ 7 కనుక B ఏజ్ 7 years. రెండు కేసెస్లో B ఏజ్ 7 years వచ్చింది. అండ్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద ప్రెజెంట్ ఏజెస్ ఆఫ్ B అండ్ D ఈజ్ 49. B కి D కి 49, B 7 years ప్లస్ డిఫరెన్స్ 49, 7 ప్లస్ 49 6 రావాలి కాబట్టి 56. హెన్స్ D ఈజ్ హియర్ B and D. B 7 and 7 plus 49 56. And next one, B and D is 49. Sum of the present ages of D and G is 79. D ki G ki years ఎంత చెప్పండి 79 years. 56 plus 79 రావాలంటే 23. G's age 23 రావాలి. ఇక్కడ మనకి G's age 23 వచ్చే ఛాన్స్ లేదు, F ఉంది కాబట్టి this is ruled out. Now we were left with this one. And E is elder than C. E is elder than C. This is the final arrangement. How many people were born between A and the one born in 63? 63లో పుట్టిన వాడికి A కి మధ్యన ఎంతమంది చెప్పండి? There is only one person, that is choice 4. Done? Then next one. Question number 26. Your time starts now. Who among the following is elder than F? As elder than F, D and E. D and E, that is choice 1. Next one, question number 27. Now in this question number 27, difference between the ages of C and G. C ki age ki మధ్యలో difference. As, tell me what is the answer here. The difference between the ages of C and G and 23 and 16, that is 7 years, that is choice 2. And next one, question number 28. Now in this 28, and who was born in the year 1950? 1950, E was born in that year, that is choice 5. Done? And question number 29, and next one. 29, tell me what is the answer we have. How many people are younger than D? Yes, tell me how many are younger than D. Now, there are 5 persons younger than D, more than 3, choice 1. Done? Now we have done with 25 to 29. Then one more set is left over. Yes, 31 to 35 is the set we have left over. Finally, because this is linear. Sorry? And linear arrangement lo manaki emutundi cheppandi, possibilities ekku vastayi kabatti idi last lo petteskunnam manam. Now let us start with this one. Yes, so time starts now. Start working out this. 8 people bought 8 different things consecutively, one after the other on different occasions. No other person bought a thing other than the given people under. Then work out this one.
It seems that some of you have done with this one. Then my time started. 8 people, only 4 people bought between C and A. C ki A ki మధ్య ఎంతమంది చెప్పండి? 4 people. C పైన ఉండొచ్చు, C A కన్నా ముందైనా ఉండాలి, తర్వాత అయినా ఉండాలి. Now this is one possible. Then A is here. 1, 2, 3, 4. C is here, in between C and A. And next one, only one person bought a between A and E. A ki E ki మధ్యలో one person కాబట్టి E ఇక్కడైనా ఉండొచ్చు, or second possibility E ఇక్కడైనా ఉండొచ్చు. Now A ki E ki మధ్యలో E can be here or E can be here, two possibilities. And E bought a thing on one of the occasions after C అన్నాడు. Here E is before C కాబట్టి this case is ruled out. E is after C అంటున్నాడు. E is after C, E ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు, ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు. నెక్స్ట్ వన్, ఓన్లీ 2 people between E and D. E కి D కి మధ్యలో ఎంతమంది చెప్పండి? 2 people between E and D. And at the same time, and 2 people between D and F. E కి D కి మధ్యలో ఇద్దరు ఉండాలి, D కి F కి మధ్యలో ఇద్దరు ఉండాలి కాబట్టి D must be exact in between these two. E కి F కి మధ్యలో ఎవరు ఉండాలి చెప్పండి? D ఉండాలి. Now E కి D కి ఉండాలంటే మనకి ఎక్కడ ఉండాలి చెప్పండి? E cannot be at this place because two persons ఉండాలి. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ఉంది కాబట్టి E is at this place. E కి D కి మధ్యలో ఇద్దరు, D కి F కి మధ్యలో ఇద్దరు. Done with this? And only one person bought between F and B. F కి B కి మధ్యలో సరిగ్గా ఒకరు ఉండాలి. And next one, G bought before H. Now G bought before H, G is here, H is here. What is the final arrangement? C, F, G, B, D, A, H, E. D, A, H, E is the order. Then 4 out of the following is nothing but an odd man out. And A and G, 2 in between, G and B adjacent to each other, H and E adjacent to each other, that is choice 1. Then next one, question number 32. Who bought a thing immediately before D? Yes. Immediately before D, that is B, that is choice 3. Next one. How many people bought a thing after H? Done? Enough. 5 seconds is enough to this one. And after H, how many persons are there? There is only one person. One, that is choice 5. 33, 34. Then how many people bought a thing between G and A? G ki A ki majlo. As tell me how many persons are in between G and A? In between G and A there are 2 persons. 2, that is given in choice 3. Then finally question number 35. Which of the following is not true or not? Okay. Not true means we need to find out the false one. Not true. Yes, tell me what is your answer here. Which of the following is not true? No one bought a thing before C. That is true. And next one, choice less than 3 people before G. Less than 3 people before G. That is also true because only 2 people. G bought a thing on one of the occasions before A. G is before A. That is also true. And next one person bought a thing between E and F. E ki F ke majro there are more than one person. Hence, what is your answer here? Choice 5 is the answer. Clear now? With this, we have come to an end of this one. All together, we have taken 49. Okay, because there were some lengthy questions in the quantitative session, as sir has already discussed about that one. Okay, and now this is how you need to practice any paper of this RRB. Hope everyone followed this one. From tomorrow onwards, we will follow the same strategy, and from today to Saturday, we will follow daily one paper each. Clear? Hope everyone followed this one, and please try to make use of this one and practice the questions in the same pattern, by which it would be very, very advantageous for you people in the examination. Clear now? Hope everyone followed this one. Thank you for your participation. Let's meet again tomorrow with the next paper. Thank you one and all.